Good morning, guys. I hope you have done the exams well, but few papers I have corrected. I am not very impressed about the performance. So, okay, let us move to the next topic. We are going to study the inverse Laplace transform. That day itself, I have told you very clearly that Laplace transform allows you to take the values, or also take the function into S domain, because in the S domain we could be able to analyze it very impactfully, very detailed, because S domain is nothing but a frequency domain. And also I told you that the Laplace transform is a one-to-one transformation, right? So that makes the reversing of the S domain to get back the original signal possible, right? This process of reversing from the S domain to the time domain is called inverse Laplace transform, right? So in inverse Laplace transform, I will be giving you some important properties as well as important formulas by comparing with the Laplace transform, so that you can easily understand, so that we can directly go to the problem section. So first thing is, let us first write some important formulas of inverse Laplace transform, right? We have studied the Laplace transform of 1 as 1 by s. Laplace transform of 1 is nothing but 1 by s. Above 1 by s, so that makes, as I told, L inverse of this 1 by s, because we would like to get back the original data back. Original data is 1. So what we do, we apply Laplace inverse, right? We call it as inverse Laplace transform. This is nothing but 1. Okay, so this is first important formula. Second one is Laplace transform of e power at. We saw it as 1 by s minus a, right? So as expected, L inverse of 1 by s minus a is nothing but e power at. Third important formula is Laplace transform of t power n is equal to n factorial divided by s n plus 1. This when we apply the inverse Laplace transform for s power n, there is a difference between this and this, right? So keep it in mind, this is s power n ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല. Just we are trying to take the L inverse of 1 by s power n ആണ്. So we won't be getting back the same thing, because this is different actually. Okay, so don't expect the same thing. So here t power n minus 1 divided by n minus 1 factorial, because ഇത് plus 1 ആണ്, ഇത് plus 1 ഇല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So this is the formula for inverse Laplace transform and so on. ഇതുപോലെ ഞാൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ കുറെ ഫോർമുല ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലാസിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കണം. ഞാൻ ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുലാസ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോകാൻ വേണ്ടി, L inverse of s by s square plus a square, this is nothing but cos at. Okay, so fifth one, L inverse of 1 by s square plus a square, this is nothing but 1 by a into sin at. Sixth important inverse transform formula is s by L inverse of s by s square is equal to cos of hyperbolic at, or else cos h at. Seventh one, L inverse of 1 by s square minus a square, this is nothing but 1 by a sin h at. So other formulas are also there. I sincerely advise you to memorize at least these formulas. These formulas will be repeatedly used in various problems actually, so I request you to study that. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു either ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതി പോവാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. Then
I am going to discuss about some important properties of uh, la inverse Laplace transform. നമ്മൾ already ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പേര് അളവിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഈസ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. If Laplace transform of f of t is equal to f of s, then according to the shifting property e power at f of t, it gave me a translation operation here, right, in the s domain, right, in the s domain. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But in inverse Laplace transform, if you are taking this, right, the inverse Laplace transform of f of s minus a is equal to e power at into f of s. So this is the shifting property in inverse Laplace transform. Okay, second one is the derivative property. Here in Laplace transform you must have sorry, this is not derivative property, this is a divisional property. Sorry, divisional property. Laplace transform of 1 by t f of t is equal to, in s domain, as per the formula we saw, it is like integration with the limits s to infinity f of s into ds, right? So in inverse Laplace transform, idu shraddhikka, L inverse, sorry, s to infinity f of s ds, this will give me 1 by t f of t. എല്ലാം സെയിം ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിന്റെ പേര് ഡിവിഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പുറത്തെ ഈ സൈഡിൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. സോ വി കോൾ ദിസ് ആസ് ഇന്റഗ്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി. പേരിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്റഗ്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസും, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദാറ്റ്. What is it? A third important property, multiplicative property. Multiplicative property in the Laplace transform is t power n f of t is equal to, this becomes differentiation, so minus 1 by n differentiation, n times differentiation d of s. So ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ടൈം ഡൊമൈനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ we need to take inverse Laplace transform. L inverse of d by ds f of s is equal to minus t f of t. This ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ, I mean in Laplace transform, sorry, multiplicative property in a Laplace transform, just it will become a derivative property here. We call this as derivative property. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അത് പേരിട്ടു. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വെരി സിമിലർലി the next one, fourth important property. I mean, I'm not going to discuss all the properties, only the important properties that we will be using in the doing the problems and all. I will be discussing it here. So this is the integral property. In Laplace transform, we called this integral property, I mean, we called this as an integral property. This led me to a division of a factor 1 by s in the s domain. So if I am taking, if I would like to take L inverse
for this one, again I will be getting back the original signal. പക്ഷേ ഇത് we will be calling it as division property. So that's it. So we have discussed the important formulas as well as the important properties. Let's jump to do some problems. Let's try to do some problems. Okay, the first important problem. Find inverse Laplace transform for 1 by s into s plus 1 into s plus 2. Look, இப்போ இங்கே ചോദിച്ചാലേ find the L inverse of 1 by s plus 1 നമ്മൾ ചോദിച്ചാലേ, in case that is a question, directly we can write e power minus t നല്ലേ, because these are all pairs actually, so we can mark this also. We can easily, നമുക്കറിയാം ഈ കാര്യം അറിയാം, അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞാലും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി പോവാം. പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൽ ഒരു 1 by s ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല 1 by s plus 1 into s plus 2 ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫോമിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 1 by s plus 1 plus 1 by s plus 2 സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? Yes, I think you must have guessed it now. Partial fractions. Use partial fractions to split this equation, but keep it in mind, ഈ 1 by s എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വച്ചാൽ മതി, but because we have studied the properties and all, right? So this is nothing but a property. Division property നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ property ആണ് 1 by s. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ 1 by s plus 1 into s plus 2. ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും using partial fractions I have to split it actually. So how will you do? I hope you remember doing the partial fraction plus 2 stuff on it. So a by s plus 1 plus b by s plus 2. Okay, so how will you write this? Take the LCM and all. A, please do it on your own, please do not copy. S plus 1 into s plus 2. So finally I will be equating this and that. And how will you do that? You somehow we have to vanish this particular equation, sorry, this particular factor. Vanish means make it to 0 so that you can find the a, right? Do the same thing with the a and you will be finding b, right? So how will you do that? So try to put the value of s equal to minus 1, so that this will give me the value of a as 1. The next process, try to put the value of s equal to minus 2 right here, so that will give me the value of b is equal to minus 1. So the original equation 1 by s plus 1 into s plus 2 can be written as 1 by s plus 1 minus 1 by s plus 2. Now take the L inverse of this one, because we need to find the Laplace transform, inverse Laplace transform, right? I'm sorry about that. L inverse of this one. Now what is the value? The value will be e power minus t minus e power minus 2t. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ല. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് L inverse of 1 by s into s plus 1 into s plus 2 ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ I am going to use that particular property here. That particular property is nothing but, I mean, ഇതിൽ 1 by s വന്നാൽ ടൈം ഡൊമൈനിൽ 0, it is nothing but integration അല്ലേ, integration of this one e power minus t e power minus 2t into dt ആണ്. So integrate ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to apply the limits and all, right? So let's try to do that. E power minus t by minus 1 0 to TLA. So apply the limits. So finally you will be getting this equation, half minus e power minus t
plus e power minus 2t by 2. So this is the answer, right? It's a simple question, but this was made interesting because of the presence of this one, 1 by s. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി പോകാമായിരുന്നു. Okay, so next one, അടുത്ത എന്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം? Okay, one more problem will do. L inverse of log of s plus 3 divided by s plus 2. You have to find this, right? So log of a by b, how we can write log of a minus log of b. So this particular equation I can very well write like L inverse of log of s plus 3 minus log of s plus 2, right? So ഇതിനെ നമ്മൾ f of s കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈക്വേഷൻസ് എവിടെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? So what we will do is we will apply a trick actually here. Take the derivation of this particular equation. നമ്മൾ derivation എടുക്കണം on both the sides. Derivation on both the sides. So what will happen? This is f of s, f of s, L inverse. So this is the question. I am writing it one more time. S plus 3 minus log of s plus 2, right? So take the derivation on both sides, that is L inverse d by ds f of s. Why I am taking derivation on both sides? Because I am uncomfortable with this particular form. I am going to change this into some other form. Look, log of s plus a, അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? 1 by s plus a വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ L inverse നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. ദിസ് വൺ L inverse, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, ടേക്ക് a differentiation on both sides. D by ds log s plus 3 minus log of s plus 2. So I told you the differentiation, one time differentiation of log s plus 3 is something but 1 by s plus 3. So what I can do is L inverse, so 1 by s plus 3. I am using the superposition formula to split this into 2 minus L inverse 1 by s plus 2. So what is this one actually? This is nothing but minus t into f of t as per the property. A property we will discuss. A property I use of the particular property here. What is this one? Minus t into f of t. This is nothing but e power minus 3t. This is nothing but e power minus 2t. So what is f of t? I want this one, right? F of t is equal to e power minus 3t minus e power minus 2t divided by minus t. This I can write it like e power 2t minus e power minus 3t divided by t. This is the answer, right? And this is one important question. Third question, maybe in case if they are asking some twisted kind of question, they may ask this one. അല്ലാതെ ഇത് അത്ര പൊതുവെ ചോദിക്കില്ല, പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. They can ask this actually. In case if they are twisting the question, they will certainly put this one. Find Laplace transform, inverse Laplace transform for s by s square plus a square using convolution theorem
Okay, so I have to use convolution theorem to find L inverse of this one. Okay, let's try to do this. L inverse of S by S square plus A square. This I can very well write it like L inverse of S by S square plus A square into 1 by ഒന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് തന്നെയാണത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ. Now this one I call it as f of s and this one I call it as g of s. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ what is that? So L inverse of f of s, what is it? L inverse of s by s square plus a square. ആ ഫോർമുലാസ് എടുത്ത് നോക്ക്, അതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും cos at, right? So this is nothing but f of t ആണ്. Now g of s, L inverse of g of s എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 by s square plus a square. That is nothing but 1 by a, just formula apply ചെയ്തു. This is nothing but g of t. Now what they are asking is, they are asking you to use convolution theorem to find the product of this one, f of t into g of t. So let us try to do that. Convolution theorem says L inverse of f of s, sorry, L inverse of f of s into g of s is equal to, what is the convolution formula? Just applying the convolution formula, 0 to t, and the original variable will be replaced by a dummy variable, right? So I will be writing as f of u into g of t minus u into du. I hope you remember these things. Exam ഇപ്പോൾ തീർന്നതേ ഉള്ളൂ. Look, some people have copied actually. കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു വെപ്രാളമാണ്. The reason is, ഈ ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഹോണസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലതല്ല. ബിക്കോസ് ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വിത്തിൻ തിങ് അല്ലേ, അത് നമ്മുടെ കൂടെ വെക്കുന്നതാണ്. ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി അടിക്കുമോ? അത് ശരിയില്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് that puts us in shame actually, lack of integrity എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ do not lose that actually. ഈ ചെറിയ ഒരു ഏജിൽ ചെറിയ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. So in future please do it on your own. Okay, examsന് കാപ്പി അടിക്കാൻ പാടില്ല, അത് തെറ്റാണ്. Okay, fine. So f of u into g of t minus u. So let's try to do this one. L inverse of s by s square plus a square into 1 by s square plus a square. This is equal to cos of, what I have to write, this is dummy variable. Appo au 1 by a into sine of a into t minus u, just a dummy variable replace ചെയ്തിട്ട് formula apply ചെയ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ I am not satisfied. Somehow I want this one, 2 cos a into sin b എനിക്ക് വേണം. എന്നാലേ എനിക്ക് ആ ഫോർമുല അറിയാം, sin of a plus b minus sin of a minus b. I know this particular formula. So somehow I have to, ayyo, space illa. Okay, let's try to finish here itself. So somehow I have to make this equation into this particular form. Okay, I am writing it here because of the unavailability of the space. I'll be starting it from here. Okay. So this is nothing but 1 by 2a, because I am going to multiply and divide by 2. Okay, and a agathu undayirunnu, a ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, because that plays no role. 0 to t 2 into cos au into sine of at minus au into du. Right, then I am going to apply this particular formula here.
I'm going to apply this particular formula. That will, what it will give? That will give me 1 by 2a integration of 0 to t. A formula just apply cheyanundu. You can do it on your own. Sin au plus at minus au minus sin au minus at plus au into du. Again, this one can be written as sin at minus sin of 2au minus at. Do it on your own, okay? Don't copy it, into du. So I advise you to do the integration as well as apply the limits. Fine, I am directly writing it. I have missed one step. One step I skip chedu. Where only integration space integration limit apply cheyi. Limit apply cheyda sesham I will be getting 1 by 2 t sin at plus cos at by 2a minus cos at by 2a. So after manipulation, this is the final answer. T into sin at by 2a. Let me rub this. I hope you have written this one. I am rubbing this, okay? Unable to have the space actually. So let us see. I am writing the answer. After application of the integration as well as applying the limits, I got this as a final answer. T into sin at divided by 2a. So this is the answer. Right? So you have a homework. Whatever I have done, this particular thing you have to do, and also enter the attendance immediately after watching. Thank you very much.